Okay, so waxaan sameynaynaa midkan oo aan ka sameyn hadda ka hor. Let me open it in a new browser. Basically, I think kan wuxuu ahaa just waxaa aadaysaa home, meeshaan imaanaysaa shop aadaysaa, wuxuu geenaa products key, you click product, it takes you here, detail product, things like that. So it's very close to the homework. So haddaan ku laabano, let's close kana iska xirno, don't even need it. Haddaan ku laabano app.js, basically waxaan soo jiidanaynaa, let me zoom out. Waxaan soo jiidanaynaa, we have a one state halkan, product is it. We have halkan waxaa title key, inta waxaa noogu jiro links aa noogu jiro, so link, and we have a switch statement oo ay ku jiraan laba route ama saddex route waaye, so one route and then two routes. So kan route kan home waaye, kana waxaa waaye all the products way, kana waxaa waaye each product, so waa product ID. So hadda waxaan rabnaa marka aan mid kastana saa ujeedid waxaan pass garaynaynaa halkan waxaan pass garaynaynaa prop waaye, kana waa prop. So waxaan rabnaa propskaas inaan ka baxno oon ka dhigno context API. Datadan intay ku jirtaa tana. So it's very similar to wixii aan homework. Waxaa kaloo noo yaalo items list, waa shopping list camal waa items list. Items list waxaa weeye waa meesha aan usoo dirayno all the products. Kabacdi waxaan sameynaynaa looping, map over aan sameynaynaa, and then also waxaa ku jiro linkiga ku jiro halkan. Linkigana waxaa waaye waa kan each product marka dhag la siiyo ku geynayo waaye. And then item markaa tagno ayada laftigeeda props isticmaalaysaa, receiving props. Kabacdina waxaan sameynaynaa we're filtering through each product, and then waxaan isticmaalaynaa bahashan la yiraahdo use prompts. So waxaan sameynaynaa use prompts parameterka ID-ga ku jiro, so product click siino, ID-ga kor ku jiro oo number 4 kor ku jiro, iyo waxaan isku compare garaynaynaa iyo midka ku jiro productska. Hadday isku mid yihiin, then markaas waxaan leenahay productgaas no render gare. So that's it for this one. Hadda korna waan sameynay. And then there is a home, which is just same as sawirka. So sawirkan weyn waa home. This big picture. Ana kana inta ku jiraa. So ka waxuu ku jiraa. Okay, so waxaan sameynaynaa hadda marka mainly waxaan bedelaynaa bas app.js. So app.js waxaan sameynaynaa, waxaan soo jiidanaynaa bahashan la yiraahdo create context. Soo jiidanaynaa create context waxay ka mid tahay React. So basically waxaa weeye waa hab aad uga dhigi kartid statekaada global uga dhigi kartaa. So we're gonna make the whole state ama maxaa la dhihi jiray datadaada, which is right here. So aan kala bixin horta bahaladan oo imports kan oo dhan. So imports kan we have components import. So let's do all the components hal meel isku geyno. So it's good to organize things. Intana waxaa data. So import data. Then how I import components. Components. Okay. So hadda waxaan sameynaynaa marka meeshaan koro banaanka iyo waxaan ku sameynaynaa variable cusub kaas oo qaadanaya datada. So waxaan ka sameynaynaa mid cusub, waxaana kala mid dhigaynaa create context. So waxaan leenahay let harta dhigata const dhigata dartid. Const waxaan leenahay badanaa waxaa la dhahaa product waxa aragtid in ay agelisid global state ka dartid agelisid. Kabacdi waxaa leedahay markaas context equal to waxaan leenahay create context,
بعد waxaan siinaynaa datada, so we say data. So at the create context, product context now waxa weeye waa global state naga waa. So can I don't think we even need this. We don't even need this. We don't even need this. Yeah. We don't need that state, local state. Kan waxaan samayn karnaa, we could do console log aan samayn karnaa saa u aragti datada. Let's go back to this one marka hore si noogu shaqeeyo. So let's do console log product context. marka saxa fiican ogaatid exactly waxa aad ku soo laabanayo. So on a save, let's go to here, inspect console, like on a product context object aan soo laabanayo. Objectiga waxa ku jiro consumer, provider, everything aan ugu jiro current value, because all the products aan ugu jiro current value. So that is that's good to know. Now marka waxaan kala u baahanaa inaan export gareyno bashan. So we need to export. So now waxaan sameynaynaa marka. Now all we need is in aan raab gareyno routes kanaga dhan product context ayna ku raab gareyno or provider. So that's the first step. So, okay, so let's see if I'm skipping any steps. Okay. So that's that. Okay, we actually need to, okay, let's go back to the محل جري the 10 key. عشان اسميني ني, what was it? It's this one, right? So usually always marka waxa ilowdid, once you forget steps, go back to محل جري assignment again. So كان سمينا waxaan create context. كبعدي waxaan niri, so this one statement ku pass gareynay, and then we passed family context provider, and then value waxaan dhignay statement. So there's different ways of doing it. So waxaan samayn karnaa, we could keep the state ka, the state kan keep garaysan karnaa, kan inta uma baahna inaan gelino, and then waxaan sameynaynaa xaleen halkan. Let's go to the route. So waxaan sameynaynaa the route products ka yaan ku raab garaynaynaa. So kan kalena ku raab garan karta darajad, bakaas waxa waaye waa we could pass maxaa la jiro props kaas. So kan gudaha la sii galaya props waa la gelin karaa dhibanaha. So inta waxaan leenahay product context dot provider. Ugu provider waa capital P waaye markasta. Soo xiraysaa. And then intiina geysana waaye also. Waxaan kaloo ku pass garaynaynaa value halkan. And then the value is equal to state, which is products. Okay. And then waxaan ka tirtiraynaa this prop props kan. Which I can we don't need it. So now component as product item listiga has, we can consume context API. So we don't need to do props here. Could remove the props, could remove all this. And all we need to do is import use context. Well, hook use context. Now use context marka waxaan sameynayna inta. We also need to import the wixii hadda sameynayna. So this qaybtan kore, we need to import use product context kan. So to do that, waxaan u baahannahay in aan ku laaban halkan, and we need to
let's see, we don't need all this. Meeshan koraa ku import garanaysa waxaan leenahay import sababtoo ah ma ahan default ma ahan default export ma aha sidaa darteed waxaan u baahan inaan gelino curly brackets waxaan leenahay product context from then ina raadiso waa filekii ku jiray so I think it's from app.js okay so now inta waxaan sameynaynaa variable marka variable waxaan leenahay let usually waxaan dhahaa value is equal to waxaan leenahay use context and then waxaad ka siinaysaa context u isticmaalayo so that would be product context so hadda datadii dhan intii ku jirtaa marka waa verify gareyn kartaa you could verify it inkastoo kan error badan una siin doono but before it does that we could just actually set this to I think it's a value dot product or maybe it's just a value not sure we will see you could cancel log it haddaadna aragtid exactly sida usoo baxayo so we could say value let's give it value title okay now go back to here go to shop as you can see shop marka dhahdo waxa kusoo baxay all the products so that means it's working the home is not working but the shop is working and then marka it clicks this so should work normally because all we're doing is just waxaan bedelnay un bas the props can bedelnay so now we're not passing props to here but like we're passing props to the how did it we're passing props to item so item props to receive garanaya we could get rid of that props dan ku laabano meshan so after JSON ku laabanayna all we need to do now is change the move this or this one to the top because waxaan rabnaa in labada ku raab garayno labada route so these two routes labadan waxay isticmaalayaan context again sidoo kale aad samaynaysaa marka sida exactly aad samaysay kan item list ayaa samaynaysaa you import use context aad isticmaalaysaa and then value aad set garanaysaa so let's go back to here item let's import intaan ku import garanaynaa waxaan isticmaalaynaa use context and then intan waxaan samaynayna variable so I'll say value dot the value is let value you could keep using value that's fine I'm gonna use context and then I'll say in a product context so that should have all the products so now meel kastoo dhehe so props you can get rid of it it will be props so this will be just a value okay kuwan kale selected image yeah so that should work so now mid markaan click garayno it should work because it's showing everything else at the same time let's see so selected aan isticmaalayna halkan let's see the issue oh that's because already we passing props halkan yeah use parameters حتى waa ku jira meesha yeah use prompts ka caadi waaye because wuxuu fiirinayaa waxaa la dhihi jiray ID-gan kor ku yaalo so wuxuu sameynayaa ID-gan kor like for camal wuxuu ku compare garaynayaa product ID-ga and then wuxuu leeyahay if that's true then aan render garayna productgaas halkaa kusoo bandhigno that's what it's saying but like I think it's meesha app.js markaa tagno so ujeeda waxaa noogu jiro props
We don't need these props. So always conflict when you have props and also at the same time it's another props issue. Okay. So we have the switch. Switch waa waxa u baahan in uu filter gareeyo taas waxaad ugu haysto. So could be the issue could be switch. Okay. So on samayn karnaa we could just say it's actually Google switch router react context API. Yeah, there could be an issue. Should only have a route the direct component, the direct children. Yeah, that's true. So switch malahan karto, it cannot have okay, it cannot have wax kale aan ka ahayn route somehow. Okay, so people are using complicated stuff. Simple solution. Okay. So if we can do that too. It's not a big deal. No, not this one. Go back to here. waxaan samayn karnaa waxaan dhan oo provider koran geen karnaa before the switch. Put it right here. And then move this to before the switch or after the switch. Save there. Go back here. Yeah, that worked. So now you only find the product. And also the images work too. So we're good. So hadda wixii dhan waxaan ku convert gareynay context API. So now the home doesn't have any state, doesn't need any state. The item ka waxaan ku convert gareyn, there's no props. Waxaan isticmaalnay product context. And then meel kastoo props dhehayso waan bedelnay. And also here datada waxaan kusoo jiidanay context API, and then hadda value and map garanayna. So value waxa you could say product to halkan if you want. Waxaad ugu magacaabi kartaa. Always haddaa ka shakisan tahay inta waxaad samayn kartaa console log so ogaato wax kugu soo socdo ama waxa u baahantay inaad ka isticmaasho. But yeah, that's pretty much it. wax su'aal ah? معلم meesha oo like item listing what is the role kiisa maxaa waaye? Item listing waxa waaye all the products inuu list gareeyo. So waa kan waa shop markaan dhagsiino waa all these products waa componentiga list gareynayso waxa waaye item list waaye. That's the job keeda. So what is it doing here? waxyaalahan dhan haddaad ka boodno, let's just space it out. wuxuu sameynaa mapping uu sameynaa soo jeeda, it's doing mapping. And then markuu map gareeyo wuxuu leeyahay product kasta imagekeeda iyo magaceeda, the name, product name, the product price soo saar uu leeyahay. Just like that. So product image, name, and the price. Right? And then there is a link ku jiro. Linkigaas waxa waaye markaa click siiyo wuxuu geynayaa that specific product uu geynayaa. So linkigaas taas u qaabilsan yahay. marka app.js marka aad joogto kan ma item listiga ma value-ga I mean maxay ii sheeg wax ku tusaysaa then item.js iyo home.js saasay ku arkayaan mea? So app.js waxaa sameynaysaa waa routing sameynayna routing. So routing kan waa qaybtan kore waaye, waa meeshan shop iyo home kan waaye. So waxaan sameynay already two links halka ku sameynay, mid la dhaho shop, mid la dhaho mid home la dhaho, mid shop la dhaho. waxaan niri marka basically route wuxuu sameynaa marka wuxuu leeyahay hadduu jiro link uu pathkiisa yahay product list hadduu jiro
sida kan camal product list waa kana waxaad render gareysaa item list render garee componentiga la yidhaahdo so waa kana marka linkiga markaad dhag siino meesha kore wuxuu soo dhigaa product list kabacdi raawda waxay leedahay okay now render item listina waa kana item listina wuxuu soo bandhigaya all the products so isla shaqeeyaan marka the linkiga iyo routka and then waxaa ku jiro component ku hoos jiro route componentigaas ku hoos jiro if statement camal waayo wuxuu leeyahay haddii ay jiro link oo saan camal ah ama URL marka linka waxaan ka wadaa URL ka kore so URL ka qaybta kore haddii jirto if that's the case then render item list that's what it's doing so haddii aan ka bedelno kan wax ka bedelno it should not work see it's not going to show anything home ku laabanaya by default so item listigana waa just waa mapping through all the products mid u tusaya so it's rendering all of them functionality-gana marka oo abd app.js ku jiro functionality-ga oo context API-ga context API-ga waxaan sameynay marka state-ka waa kana horta we have a local state waxaan soo jiidanay create context kor so we have a create context oo react ka socdo create context marka waxaan sameynay halkaanaan waxaan sameynay variable la dhaho product context waxaan kala mid dhignay create context right so taasna waa intaa kasoo jeedina waa function way and then waxaan nidhi we went all the way down switchka korkiisa waxaan nidhi product context dot provider yaan sameynay waan ku raab garanay value-gana waxaa kala mid dhignay state-ka which is the local state which is all the products squad so all the products is because waxaa weeye waxaan isticmaalinaa datadii aan soo import garayno which is this so datadan waxay ka socotaa itemkan componentigan data la dhaho ay ka socotaa so that's how we connected all of them together so datada soo jiidanay contextiga create contextigan soo jiidanay kabacdi waxaan sameynay state-kii aan set up garaysanay and then markii aan u tagnay routeska ama componentska so componentskana waa kuwana routeskana waa kuwana waxaan ku raab garayna kulligood product context dot provider value waxaa uga dhignay state-ka so all of them hadda state way haystaan marka way heli karaan basically so item componentiga item iyo componentiga item list way heli karaan iyo componentiga home kulli way heli karaan markay noqoto state-kii so uma baahnin in aan isticmaalno maxaa la dhihi jiray props inaan mid kasta gooni ugu dirno meesha oo state-ka do we have to use set state mase si kala u muujin karnaa right there yeah so state-kan qasab maaha we don't need to use it haddaan isticmaalinin you don't need to use it you can just do that okay so if you're not using it you can leave it so the still things will work fine so set state is only marka isticmaalaysa kaliya waaye na markii aad markaad isticmaalayna you could just say products and then waxaad isticmaal kartaa use state so basically macna homework waxa waaye just like waxaan haysano oo brabs ku dhisan you're gonna refactor it and use it inaad ka dhigtid context okay just like the hadda saa sameeyay so all you have to do is just context so jiidanaysa meeshan kore you create make sure export inaad dhahdo si aad components kale uga isticmaasho and then waxaad sameynaysaa variable aad sameyn kartaa direct or waxaad dhihi kartaa waa ku raab garayn kartaa just like this componentga rabta in laga helo state-ka and then waxaad sameyn kartaa local state-kaada oo use state-ka yaa gelin kartaa so you use state magaciisa yaa waxaa gelinaysaa value so always it has to say value to halkan so it's part waxay kamid tahay context kamid tahay context API so how you doing
ونوجد جدا. And any other question, Mohammed? ما معلن اوكي so far so good. Okay. الحمد I'll لله give you this one, that's it. You can use it as a reference. ان شاء الله. Zakria, we're done hatta. I was just doing a review of the context API. I recorded it, so inshallah I'll post the video in a minute. But yeah, I was just showing this shopping thing that we did a while back about the routes. We were converting it to context API. So homeworking is very similar. It's a shopping thing, right? So that way you could match this. So yeah, if you let me know if you have any question, Zakiri. Thank you, معلم. Thank you. Okay, I will see you guys later, and I will post that video inshallah in a minute. Okay, assalamu alaikum.